I welcome Ms. Anju Anand for the prayer song. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പരീക്ഷണത്തിൻ വാൾമുനയേറ്റി പടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഹൃദയക്ഷതിയാൽ രക്തം ചിന്തി മിഴിനീർ പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യൗഷധിയായി ദാതാനാഥ കരം പിടിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Thank you, Anju. Now, let us have a glimpse of various talents and skills presented by us, the Taborians. Have a look at the video. അനുഭവം, ബുദ്ധി, അഭിനിവേശം എന്നിവയുടെ ഏകീകൃത ശക്തിയാണ് നൈപുണ്യം. തൊഴിൽ, മാന്യമായ ജോലി, സംരംഭകത്വം എന്നിവയ്ക്കായി യുവജനങ്ങളെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജരാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി 2014 ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ ജൂലൈ 15 വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുവജനങ്ങളിലെ കഴിവുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഈ ദിനം പ്രോത്സാഹനമേകുന്നു. അതുപോലെ യുവജനങ്ങളിലെ കഴിവുകളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ഉയർത്തുന്നു. COVID-19 പാൻഡമിക് കാരണം വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേ 2021 വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമോ പരിശീലനമോ യുവജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്നത്. 2021 വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേയുടെ തീം റീഇമാജിനിങ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് എന്നാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാനും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും യുവജനങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. യുവജനങ്ങളുടെ കഴിവാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്തു തന്നെയും ആയിക്കോട്ടെ, ആ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും
അവ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉപയോഗമാകും തക്കവിധം പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. അരന്തം ചൗധരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും അപ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നലുളവാകാം. എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത പ്രധാനമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം. ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന പരിവർത്തനം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. Hope you all enjoyed it and went back those memories. Now, without any further delay, let's begin the program. I welcome Ms. Murli for the welcome address. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിവൺ. കോവിഡിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കൂടുവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓപ്ഷണലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീക്ഷ 2K21 ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിലെ കടമ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാത്തമ ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താരമ്മ ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ട ഗൈഡൻസും തന്ന ടീച്ചറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ മാത്തമ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റോസിമ മാമിനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സജഷൻ ഞങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ടീച്ചർ അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ടീച്ചർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടൈം അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയാലും ഗസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ടീച്ചർ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയുണ്ടായി.
ഏറെ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ മാത്തമ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ റോസമ്മ ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മിസ് നീന ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡാനിനെയാണ്. ഇരുവരും SB കോളേജ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലൂമിനറീസ് ആണ്. രണ്ടുപേരും SB കോളേജിൽ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടുപേരും കോളേജിലെ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. കോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവരുടെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുപേരുമാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ലൂമിനറി അവിടുത്തെ ലൂമിനറി കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 3-4 സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൾട്ടി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ലൂമിനറി കോൺടെസ്റ്റ് വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീന അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിംഗറാണ്, നല്ല ഡാൻസറാണ്. ജാനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ആങ്കറാണ്, സിംഗറാണ്, ഡാൻസറാണ്, കലോത്സവം വിന്നറാണ്. And I'm a proud SBN to welcome both of you. രണ്ടുപേരെയും മാത്തമ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ ദീക്ഷ 2K21 സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ MTTC ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഫിലിപ്പച്ചൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും അച്ഛൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ആശംസകൾ അറിയിക്കാനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ കടന്നു വരുന്നതാണ്. അച്ഛനെയും ദീക്ഷ 2K1 സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങള് രമ്യ ടീച്ചറിനെ എല്ലാ കോർഡിനേഷനും ഞങ്ങളോട് കൂടെ സപ്പോർട്ടും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളോട് നിൽക്കുന്ന രമ്യ ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ഈ മീറ്റിംഗ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന MTTCയിലെ മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ റോയ് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോയ് മറ്റെല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ ദീക്ഷ 2K21 ഭാഗമായി 5 കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പലരും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ദീക്ഷ 2K21 സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ MTTCയിലെ സീനിയേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ മാത്തമ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പ്രയർ സോങ് പാടിയ മാത്തമ ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ അഞ്ജു ആനന്ദ്, നന്ദി അർപ്പിക്കാനായി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിജോ സി ജോസഫ്, മാത്തമ ക്ലബ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കാവ്യ പ്രസന്നൻ, ഇവരെയും ദീക്ഷ 2K21 സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ദീക്ഷ 2K21 വിജയത്തിനായി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Murli. Dr. Taramma Joe, she is Assistant Professor, Mount Tabor Training College, Patnavaram, and also the coordinator of Mathema Club. Here, I welcome Dr. Taramma George for the presidential address. Ma'am, please. രമ്യ ടീച്ചറെ താരക് ടീച്ചറെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അറിയാവോ? ടീച്ചർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറെ. ഓക്കെ. ടീച്ചറുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽ ഡേ ജൂലൈ 15 ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2014 തുടങ്ങിയെങ്കിലും യുനെസ്കോ, UN, ILO എന്നിവയുടെ സ്ഥിര അംഗങ്ങളായ ശ്രീലങ്കയുടെയും പോർച്ചുഗലിന്റെയും അംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇതൊരു വെർച്വൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുകയെന്ന്. ഇതിന്റെ തീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കലി കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക ജനത മുഴുവനും
വളരെയധികം ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഈ 2 അധ്യയന വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാം യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലിരുന്ന ഇത് ഞാൻ വളരെയധികം മാനസിക സംഘർഷം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും, ഒരു കുട്ടി ഈ ഏതോ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്. അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, സർഗവാസന വികസിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് പ്രത്യേക ഉന്മേഷം കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ആശയം ഈ യുനെസ്കോയും UN-ഉം ILO-യും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് ഇത് നടത്തിയതിനുള്ള പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനും മാനേജ്മെന്റിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഗണിതശാസ്ത്ര അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അഭിനന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ മുമ്പിൽ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ അനേകം നൈപുണ്യ അഥവാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർജിക്കേണ്ടത്? 2, ഈ അനേകം കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ഇയറ അഥവാ കോവിഡാനന്തര ലോകത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കഴിവ് ഏതാ? അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. 3, യുവാക്കളായ ഓരോരുത്തരും ഈ ഓരോ കാര്യത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപാലകർക്കോ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കണം. 1, യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ നൈപുണ്യ വികസനത്തെക്കുറിച്ച്, 3, സംരംഭകത്തെക്കുറിച്ച്. ഇതിനു വേണ്ടി നാം ഇവിടെ പല മത്സരങ്ങൾ നടത്തി. അതെല്ലാം വളരെ അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അനുമോദനം. സമ്മാനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല, എന്നാലും കിട്ടിയവർക്ക് പ്രത്യേക അനുമോദനം. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എല്ലാവിധ ആശംസയും അനുമോദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Sorry. Thank you. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. Thank you, ma'am. Now, I would like to welcome Dr. Rosama Philip, our beloved principal, who has given great support for conducting this program. I welcome you, ma'am, for the principal's talk. Good evening, dear friends. Chairperson of the meeting, dear Dr. Tarama teacher, governing body member, Reverend Father K.A. Matthews, chief guest of the day, Mr. Dan, Ms. Nina, faculty member, Dr. Emia Stanley, Reverend Father Roy Abraham, dear colleagues, and my dear students. Today, while we celebrate this World Youth Skill Day, I feel that this program itself is our manifestation of the various skills that we possess. Planning for a program, inviting the guests, preparing a brochure, deciding upon the various competitions, evaluating the entries, all these are different elements of the various skills to be possessed by a teacher as a leader. We conduct this sort of program because as prospective teachers,
We have to organize different programs in our class, and we have to identify the talents of our students in the classrooms. And when we go through the specific program today, we know when we have the prayer song, when we have a welcome speech or the comparing, all these have essential ingredients of different skills to be possessed by a person or to be possessed by a teacher. So these programs have its own importance in the development of skills, no doubt. And we all have different skills, but unfortunately, we are unable to identify those talents, or we are not able to nourish and nurture those talents. There is a beautiful mythology like this. Initially, thousands of years ago, all human beings were like God. But unfortunately, the humankind misused all those super potentialities, and the Supreme Court decided to hide that superpower somewhere. Then the question came, where to hide this? So the first advisor said, we can hide it deep the ground. But the Supreme Court responded, no, eventually somebody will dig it and find it out. Then the second advisor said, we can place it beneath the sea, deep the sea. Then the Supreme Court responded, no, somebody will dive it and find it out. Then the third advisor said, we can place it at the top of a mountain. But the Supreme Court said, no, somebody will scale it. Somebody will find it at the peak and we cannot place it there. And so the Supreme Court himself find a solution that we have to place the supreme power and potentialities within the human mind, within the human brain, so that nobody will look over there. So the message is that all human beings are blessed with supreme potentialities and powers, and we have to find it out. It is through the self-discovery that we find it, that we nourish it, that we nurture it. So utilization of the opportunities are the basic, essential element for the enhancement of the skills. You know, every year we celebrate, we observe July 11th as the World Population Day. And for the last Population Day, it is observed that in India, more than 50% of population belong to youth community below the age level of 30 years. That indicates that invariably the economy of the Indian nation will be decided by tapping the potentialities of the youth. So this shows the importance of identification and the enhancement of the potentialities, the skills of the youth. Today, I'm very happy that we have two eminent, prominent students. Of course, the icons of the skill, I would say, with us, Ms. Nina and Mr. Dan, two brilliant students, star students of our state. They are the burst outgoing students of St. Berkman's College, and I got an opportunity to evaluate their skills and talents as a judge for identifying the burst students of the college for the Luminary Award. And how do they become the burst students of a college? By the utilization of all the opportunities that presented before us, by displaying their talents and skills, and at the same time, through a socially acceptable behavior and attitudes on all academic and personal platforms of the college. So I'm happy that they are with us and we are eagerly waiting to listen your voice and enjoying your performance. On behalf of the Mount Tabor family, I invite both of you to this platform with great pleasure. I congratulate the mathematics optional students for organizing this wonderful program, conducting different types of competitions. And I extend my appreciation for the faculty members, Dr. Tharma George and Dr. Remia Stanley, who provided all the supports and leadership for them. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your words. Now it's time for our guests. Today, here we have got Ms. Nina Abraham and Mr. Dan George, both are Luminary Award winners of SB College, Chenganasheri. To know more about them, let's have a look at this video. This is Nina Abraham. Yep, definitely left-handed. I think I should stop talking in third person now.
Oh yeah, she was also raised in the Garden City and so-called Silicon Valley of India. You guessed it right. I'm talking about Bangalore. Studied at one international and jumped all the way to St. Anthony's Public School, Kanirapalli. And now, here I am, a third-year BA vocational English student at my campus, St. Berkman's College. Moving on to my hobbies. I definitely love anchoring. Was fortunate enough to anchor many national camps as well as various programs for the HRD and English department. When it comes dances, definitely dances. Trust me, you can spot me easily in a fest participating in a sport dance competition. Oh, how could I forget? I love working out too. Let it be high intensity workouts, weightlifting, or CrossFit. Working out has always been my driving force in making my day. As the teacher and NSS program officer of Nina, I can vouch how brilliant a student and how committed a volunteer Nina has been. She has proved her mettle as an NSS volunteer with activities from the unit level to the international level. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അഭിമാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വോളണ്ടിയർമാർ. രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയാണ് NSS അംഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. Hello, my name is Dan George. Yep, that's me on screen right now. Who am I? Well, I consider myself as a guy who loves his friends, loves playing guitar, loves singing, loves dancing. I was born in Tiruvalla, quite close to Changanasheri, and I've lived here almost all my life. I was part of the HRD department of St. Berkman's College, and we hosted the Luminary last year. I also represented my college in the university twice for Western music and won awards in the second year. Hello everyone. Dan George is one of my favorite students. He excels not only in his studies but also in extracurricular and co-curricular activities. He's an excellent singer with a voice quality that is top class. He won the proficiency prize last year. He is always among the top students in the class. I'm sure gonna miss this place. And I hope to one day be the kind of teacher that inspires so many around him. But for now, I think it's time for me to come on screen and say a few words in parting. SB College has made me who I am today, and to be in the top 10 of the Luminary Finals itself is a great honor, and I hope to live up to its name. We are very lucky to have them here today. I welcome Ms. Abraham and Mr. Dan Jones to interact with us. Please. Thank you. Will I be able to share my screen? Yes, of course. Yeah. Just a minute. Is the screen visible? Yes, yes. Okay. So good evening, everyone. My name is Nina Abraham, and it's wonderful to interact with you people. Thanks for this opportunity a lot. And we are here to talk about the significance of skill development. Don't worry, we won't make it boring. We'll try making it as interactive as possible. So I'm accompanied by my colleague, Dan George. So Dan, why don't we give it a start? Okay, Nina, am I audible? Yeah, you are. Well, as Nina said, it's our pleasure to be here. We are honored to be invited to talk to you this evening. So without much delay, I'd like to move on to our slides. So the need for skill development for you. Well, first, I'd like to start with a question. What are the various skills that we as individuals can acquire?
Okay. So in the next slide, we see leadership skills, communication skills, problem solving skills, creative skills. I'm just reading it out loud, but that might be quite boring. So I'll explain what those are. Well, what does it mean to be a leader? We usually think leaders are those who wear caps, gowns with a badge, but no. A leader can be a person who volunteers, who raises his arm and says, "Ma'am, sir, I'm willing to take the responsibility. I'm willing to do it." That sets you apart from the crowd. That is the very basis of what a leader is. He's ready to take initiative. Now, a good leader must always have good communication skills. Now, since ma'am has already informed us that all of you are top scorers in all the fields that you are, so we do know that you have a lot of information with you. But unless we're able to properly convey it to the people who require it, I know that most of you are going to be teachers, so communication skills, how we are able to convey our ideas, our thoughts to the person in front of us, it plays a crucial role in our life. So this skill is one of the most essential that all of us need to have. Well, what about problem solving skills? Employers these days does not care much about our academic performance. What they want to know is how well we can cope with a crisis that we face, with a problem that is thrown in front of us. Can we handle these situations well? Are we able to emotionally or mentally cope with the situation? That's what they want to know. Are we able to work as a group? Are we able to brainstorm? Do we have the capacity to think out of the box? Now, when it comes to out of the box thinking, I'm reminded of a story in which in a factory, there used to be, in a soap manufacturing factory, there used to be a problem in which some cartons on the line did not have soaps in them. So they got together and did a brainstorming session. How can we figure out which of the cartons don't have soap in them? So some suggested great inventions and expensive machinery that could scan each and every box and see if there's soap in it. While another guy just stood up and said, "Hey, why don't we just turn on a fan next to it so that it'll blow the empty boxes away?" Well, it's that simple. Thinking out of the box does not need to be an expensive idea. It can be a very simple idea that can be crucial. So problem solving skill is an essential skill that every employer looks for these days. And finally, creative skills. Well, all work and no play makes Jack a dull boy, doesn't he? So we must always find something that we are truly passionate about. We need a relief from our anxiety and stress, and it can be anything creative, but we must all be encouraged to take part in it. Now, this is just summing up some of the skills. Now I'll hand it over to Nina in the next slide. Over to you. Thank you, Dan. So moving on to what are the benefits of these life skills? Are these life skills actually required, or do they help us in any way? So come, let's have a look. I'll give you a small idea about how these skills can actually help us in the future. So the first thing I like to talk about is interviews. I'm sure most of you people must have attended like many interviews. Let it become, let it be for admissions or for jobs or various selection procedures also. Have you ever felt, this anxious and, feel really nervous in front of a panel of judges when you have to attend an interview? Well, that usually happens with a great deal of people. So, I can share with you an experience which I had. Like when I got selected for the pre-Republic Day parade, I had to face an interview with, the military panel. Okay, so everyone were like pretty strict, So I didn't know should I be friendly or how should I talk? I had no idea, but I was pretty much confident with my communication skills over there. So that confidence helped me a lot to ace my interview. And also, I'm also used to taking part in lots of, best management fest. So the thing about best management fest is that the final round is always a stress interview. So when it comes to stress interviews, the judges really give you a tough time. Okay, so there were time when I was like, no, why are they being so rude to me? They can't personally attack me. But from there, I could see a gradual growth in which I find interviews quite exciting. When I hear interviews, it's more like I'm all pumped up. I'm all ready for an interview. So in interview, what you need to know is just be confident and also
you need to be able to convey yourself quite clearly so that the people at the other side, the panel of judges, can understand you quite clearly. So definitely skills like communication skills help you a lot to ace interviews, especially when it comes to, it's not just small interviews, okay? Let it be for civil service or any big or small interviews. So once you have control of your communication skills, you can ace interviews very easily. Isn't it, Dan? What do you think? Well, yes, Nina, that's some really good points that you added. I'd just like to add a small thing when it comes to interviews. Just remember that a smile goes a long way. So whenever we step into an interview room, always have a positive and confident attitude. This can have a huge impact on even impressing the interviewers who are sitting in front of them. Smile. Know that you deserve to be in that room and show them that too. And we might face tough questions. That's what interviews are always about. But wouldn't it rather be better if we face these tough questions with a smile rather than being ridden with anxiety? Another essential quality that all of us need to have in interviews is admitting when we might not know the answer. Now, this is quite hard for us. Our tendency is to usually go and justify our wrongs. But I'll talk about my experience in luminary finals when ma'am was the judge. I was asked a question to which I did not know the answer to. But instead of justifying it, I admitted that I did not know the answer, and I think that it truly helped me become a luminary. So if that could help me in such a big thing, I'm sure that it can help you ace any interview. So always smile. So let's go to the next slide here. Yes, programs. Oh my God, so many programs. Skill acquisition gets you in charge of numerous programs. And once you begin to take the reign of these programs, once you start getting a hang of it, it will open so much doors for you. Now, from talking from personal experience, me and Nina have hosted over 50 webinars for SB College. Now, featuring prominent personalities such as Nobel Prize winner Anthony James Leggett and individuals from the literary field such as Gayatri Spivak, Homi K. Baba. Now, it was quite scary at first. It was quite daunting to see the names from our textbook to actually come alive in front of us on the screen. But you know what? Once I got over that tiny fear, that anxiety, oh my God, what will people think? Am I doing well enough? Once you get over that, it was a marvelous opportunity for me to interact with so many distinguished people. Now, it needn't just be academic programs. Me and a few friends I know, we have a program in Tiruvalla called Locals Live. Now, my friends helped organize a lot of charity programs as a result of the Locals Live, and I was lucky enough to be a part of it. And sure enough, the life skills that I learned helped me in helping organize these programs, in logistics management, in reaching out to people. So, yep, it's not just academic programs. And how can I forget being a member of the Human Resource Development team in SB College? There were numerous programs, even the Luminary Awards that we won. In second year, me and Nina had hosted these Luminary Awards. Anchoring, MCing, all these programs opened up because we had developed a few of these skills, such as public speaking. It helped me improve my skills in them. Sure enough, talking before 2,000 and 3,000 students is one way of getting rid of your fear. And well, when it comes to programs, there is no one who has done more programs than Nina in front of me. So I'll let her talk more about it. What about Nina? Thank you, Dan. Well, you're right. Okay, I was lucky enough to organize a great deal of programs the last 5 years. Like how Dan had mentioned, we were part of the HRD department. So we had to organize a lot of programs. And I was also a part of I was the volunteer captain for the National Service Scheme. Like how most of you people know, NSS, we have to organize great deal of programs, starting from anti-plastic campaigns to anti-drug campaigns. So more than 100 programs we get to organize. We know when we organize a program, different specializations which are required. Let it be, the hospitality department, let it be the stage management, or to take over the guest and stuff. So I was pretty much impressed with the way you people organize this program also. It was, it's like, inviting the guest personally, and then the organization, the brochure, the everything from anchoring to
the agenda, everything was pretty much perfect. So this is how, so the more programs we organize, the more programs we conduct, we become more experienced, we get a great deal of exposure when it comes to programs. And another thing I'd like to talk about is my experience through anchoring, which is when I went for the Republic Day parade. I was lucky enough to organize the induction program, the cultural programs, and the valedictory. So I was the anchor there. So it was not just about language. It was not just about English. So I got the opportunity to anchor in Hindi and Tamil, Kannada. So there were various languages I had to use in between because it was more of a national camp. So I realized that such experiences gave me great exposure when it came to public speaking. So a great deal of programs can be organized once you have great control over your public speaking skills. So moving over to the main topic, which is public speaking. Well, I'm sure most of you people, when you hear public speaking or when you want to talk in a platform, butterflies in your stomach, you get nervous, you feel blank, you have no idea what to talk. What if I make a mistake? What if I say something dumb? Oh my God, what if people see me, shiver? What if people see that I'm sweating? Will I faint? These are the questions which arise in most of our minds when it comes to public speaking. It's quite natural because this is always the initial step. And the more you get to talk on stage, the more opportunities you actually get. So now one more question which most of the people have is, what about introverts? Can introverts actually get to communicate so openly in a large audience, audience who are usually strangers? So is it possible for an introvert, a person who doesn't mingle that much or communicate that easily, to stand on stage and talk quite freely and interact with the audience? A question which most of us have in our mind, but it's definitely possible. Well, till 6th grade, I was pretty much an introvert. I wasn't that good in communicating with people. So what I did is I started with anchoring small, okay? Let it be by small seminars, by small presentations in my class in a small circle. So that helped me gain my confidence. So once I started it, I couldn't stop. It was more like an addiction. It was nice, okay? So I started anchoring small and then it moved to the national camps and such. So the growth, even though it was gradual, I could see that growth when it came to public speaking. So I just have to say one secret when it comes to public speaking, which really helps. The only key to public speaking is practice. The more you practice in public speaking, the more you can actually excel in it. So the initial embarrassment is quite natural. It always happens to everyone, the initial embarrassment. But then what happens is people give up. So at that time, after you get embarrassed for maybe once or twice, you tend to give up. No, this is not my piece of cake. That's what people usually do. But then you need to take it as a challenge. Once you challenge yourself when it comes to public speaking, it will definitely work miracles and you can excel in this sphere called public speaking, is what I have to say. So Dan, would you like to continue? Yes, Nina. Like Nina said, I've been speaking in public, going for elocutions, extempores, emceeing from a very young age, and it is true. No matter how much you do it, there is a little thing that's always there in our stomachs. What is it? Well, I'll show it in the next slide. Yes. Often the sight of any crowd can invoke anxiety in each one of us. Anxiety, that's a name we're quite familiar with, right? Now, I recently heard a TED talk in which the guy said that over 85% of the people who were surveyed admitted that they have felt anxiety when speaking to any audience, be it large or small. He also stated that he's pretty sure the rest 15% were lying. Well, that shows that everyone faces anxiety. It's natural. Now, what can we do about this anxiety? This is what I'll show in the next slide. Yes, managing anxiety. Now, anxiety can be a good thing up to an extent, okay? It shows us that the thing we are doing is of importance, it's of consequence, it fills us with an energy, it does not let us be too relaxed or laid back, but we must really learn how to manage this anxiety. How often have you been in a crowd and looked at a stage and seen an anxious speaker? Haven't you felt a secondhand embarrassment for him? Haven't you felt his anxiety when he stuttered in his words? Yes, so we must realize that if we can't manage this anxiety, if we are not the only ones being anxious, it's our crowd too. So once we learn how to manage this,
it can open numerous doors for us. Well, how do we do this? Next slide, Nina. Yes, by taking a deep breath and allow yourself room for error. Now, this is important. As human beings, we always have to leave ourselves some room for mistakes. No one's perfect. The first time I hosted a program, I made so many mistakes that when I turn back, I can see clearly. But it worked out fine. We are all human beings, and we need to allow ourselves that room for error, and step by step, program by program, initiative by initiative, that we build this confidence. This confidence is not something that can be earned overnight, but it's worth earning. And that is why we say persevere, just continue, speak, try once, and it'll help you a lot. And Nina, can we go to the next slide? Yes. What do all of us have? Each of us have stories to tell. We each have input to give. All of us have ideas to share. Public speaking can be a very effective platform to do it. I know I'm talking to future teachers, so it's one of the most essential skills that a teacher has to acquire, being able to speak to a public. Now, public does not mean an auditorium with thousands of people. It can be 25 students in front of you, but are you able to properly convey your thoughts and ideas to them? Are you able to communicate with them? This is what this talent and this skill gives us. So I hope me and Nina were able to give some idea about what public speaking is, and I let Nina go on to the next topic. Over to you. Thank you, Dan. Our next topic I'm going to talk about is how can I develop these skills? Well, you must be thinking, okay, Dan, okay, Nina, you've been talking about, programs, you've been talking about interviews and such, but how can I develop these skills? Is there a way, is there a key or a secret to develop these life skills? Is one thing I'm sure it must have crossed your mind. So we'll go point by point. We'll see. The first thing which I would like to personally suggest would be self-initiative. So, see, when someone asks for help, it's more like we stay back and we wait and watch. We'll go second, we'll go third, it is fine, okay? We'll see what the first person does. It's a common mentality which most of us have. I don't understand the irony of that, okay? Most of the people, you want to be first in class, you want to compete with others, you want to be first in life, but no one is willing to take the initiative to be first. So what actually matters is if you really want to achieve something, if you really want to develop a skill in your life, you need to learn to get out of your comfort zone. So the minute you get out of the bubble you're in, okay, or the minute you break the bubble you're in, that's when you can actually develop these various skills of yours. So the best way is self-initiative. So I'll give you an example which I had. So when the selections for the parade was going on, okay, my friends usually make fun of me with the way I walk. Okay, I have small ramp walk when I walk. So when the teacher came and asked us, so who's willing to go for the parade? I initially had no idea about it, but I was like, okay, sir, I will go. I'm ready for it. Everyone started laughing and they were like, seriously, you don't even know how to walk properly. You have a ramp walk and you're going to Delhi, Rajpath. You're going to march for 17 kilometers. Do you think it's going to be possible, Nina? They all asked me. So what did I do? I took it as a challenge. Okay, I challenged myself. I tried to practice hard when it came to parading, and now actually I'm a parade trainer. And when I look back, okay, I wouldn't have got the state award, university award, nothing which I achieved if I didn't take the initiative that day. So this plays a huge role to achieve anything in your life. So the minute you take an initiative, you don't regret anything in life. If you miss that opportunity of yours, you have lots to miss. Just recently, I heard this thing, like there are two types of peoples in the world, okay? The first type is the ordinary people who just want an ordinary salary, who wants to live an ordinary life. They're fine with being monotonous. Their life is, it's pretty good, we'll go with the flow. The second type of people are the people who, have that passion, who have that fire within them, who have the potential within them. And, those are the people we call extraordinary. So, it's our choice if we need to just lead an ordinary life or whether we need to go for an extraordinary life. And so for that, I would suggest the first step, let's take the initiative for it, or else you will definitely regret it. So that's the first point I have to say. So Dan, would you like to take over the next? Yes, Nina, we can go to the next slide. Yeah. Well, yes, time management. Now, a common question that both Nina and I have got from many people is,
how do you find time for extracurricular stuff? How do you find time to dance, sing, go to programs? And how do you balance academics at the same level? Well, our answer to that is time management. There seems to be a notion that the culturally talented people are always dropouts academically. They don't study. If you're a singer, if you excel in that, if you go for color serves, you're just meant for bunking classes. You won't score any good marks. But we can prove people wrong. How do we do that? Well, first of all, in time management, we need to set our priorities. Sure enough, the eve of an important exam or evaluation, we can't go for singing, dancing, concerts, or hosting programs. We need to focus on academics. But at the same time, we need to find a balance. What balance it is? We need to find time every day to do the things that we love, to do the things that we are passionate about. And this is what managing time in the context of acquiring skill is. What makes you happy every day? What's one thing you can learn outside of your work, outside of your academic workload? What makes you happy? Find time for it. And this is how managing time can help us in acquiring these skills. Over to you, Nina. I completely agree, Dan. So moving on to the next topic, which is like my favorite, is these two words, grabbing opportunities. So like how your principal ma'am had said, these two words actually sum up my entire life. Usually people make fun of me with this, okay? Like, oh, wherever you go, you just grab opportunities you get. But it's so crucial to developing yourself, okay? So let it be anchoring, dancing, singing, or anything, okay? Ending up doing things which you had no idea about. You don't need to be born to do such things. You don't need to have that innate ability to do that. You can acquire it too. So grabbing opportunities play a huge role. Let me give you a few examples, okay? So I used to take part in a lot of fest, like how I said, let it be best management fest or, sport dances and talent competitions. So sport dances, I still remember there were times where I had no idea. I just go on stage, I stand on stage, they just play some random song and they give me properties like pillow and stuff. So I had no idea what to do with it. I had been embarrassed like anything. And from there, moving on to keep participating in various sport dances and that I could actually win prizes, maybe first or second in various sport, dances. So I could see the gradual growth. It's not a sudden growth, but a gradual growth is always seen. Then comes, opportunities such as Model United Nations or youth parliaments, which are quite common. You see this everywhere, but not much people do take hold of that opportunities. These are like, a mock parliament sessions which are there. So I'll give you an example. Like once I got to participate in Christ University's Model United Nations one. So the agenda which was given was women empowerment. And unfortunately, the country which I got was Iran. And I was like completely in this dilemma. I had to talk about women empowerment in one side, and the other side it was Iran and their Sharia law and everything. So I was completely trapped, let me say. And people from USA, UK, Russia, everyone attacking me from all the sides. And after in the end, everyone asked me, many people asked me, but then I was like, definitely yes. I got lots to learn through that. Okay, so it was more like the opportunities I get, I don't regret it, no matter how small an opportunity or how big an opportunity is. Because if you miss an opportunity, okay, there's two possibilities what will happen. One, you will definitely regret it. Second, you're missing a lifetime opportunity, lifetime experience you could ever get in your life. So there's nothing wrong in actually giving it a try, is what I always think. So opportunities are always given to you in a silver plate. So try getting hold of it no matter what, because if you don't, there will be a time where you'll regret it. And if you need to develop any skill of yours, the best thing is to grab the opportunities you get and don't let it go. So what do you have to say about it, Dan? Yes, Nina, as I heard some actors say in some movie, accept every job, no matter the qualification. You can always learn how to do it later, right? So that's what I say. You might think that, oh, I'm not qualified enough. Oh, there are better people than me. But what if everyone thinks that? Who is going to apply for that? No one. So if you had applied, you would have gotten it. So there is nothing to lose in trying. That's what we want to say. Try. We learn how to walk by falling, right? Sometimes we might get it on the first try. Sometimes we might not. It's all a matter of trying.
So, Nina, let's go to the next slide. Yes. Where can I get these skills? If you ask me, oh, what university is there? Is there any college where I can learn these skills? Where do I learn how to speak publicly? Well, I'm here to tell you the internet is your free university for skill development. The internet? Well, what can I learn through the internet? Well, what is the one site we all go to when we need to learn something new? Can anyone guess it? I think you can. The answer is in the next slide. Yes, I'm sure pretty much all of you know that logo. That is YouTube. What is not there on YouTube? From public speaking, communication courses, DIY vocational training courses, video editing, audio production, you name it. If you want to learn how to cook, you can cook. If you want to learn how to dance, you can dance. From personal experience, I can tell that I have been one of the most devout students of the University of YouTube. From 6th standard, I wanted to learn how to dance. I spent months looking at tutorials on how to dance like Michael Jackson. It was a phase. It was fun. Then in 8th, I wanted to learn how to play the drums. Again, I went to YouTube to learn it. 10th, I wanted to learn how to play the guitar. I went to YouTube. Learning how to sing, go to YouTube. And the most effective usage of my time on YouTube was during my internship times, in which both Nina and I participated. We did an internship for Asianet as part of our course. And during that time, until then, I would consider myself as totally illiterate when it came to editing videos or audio production. I spent a few hours on YouTube, watched a few videos, people who knew it sharing their information for free. Where else would you get such a mine of opportunity and information? And with that, now I learned how to edit videos, how to produce and mix sound, and I have gotten a few jobs as a result of that on the side. So just spending a few hours did do me a tremendous favor. It helped me make covers for Instagram, and it helped me quite a lot. Now, saying that, we must also remember that the internet, if not properly utilized, can be one of the biggest sources of wasting our time. We all know the situation when we go to search a particular word or a term or to understand something, and then become conscious after 1 hour that we have been scrolling through Instagram and Facebook. Well, that can happen to any one of us. So we must be careful in utilizing this tool that is the internet. For if we properly utilize it, it can be one of the most beneficial things ever known to us. We today, in a single Google page, have more information available to us than our ancestors did in their entire lifetimes. So are we making use of this gold mine is what I want to ask you. And I want to encourage you to try doing that. Okay? Next slide. Yes. I hope all of you can read what's on the slide. It's very important. Now, there's a misconception. Especially for those in the science, maths backgrounds. Art isn't meant for me. This creative skills, I don't have time for it. It's not something that's suited for me. Well, I'm here to prove you wrong. Art isn't just meant for those with arts degrees. The benefits of engaging in creative skills is numerous. As one important writer once stated, there is a fine line between mental illness and a hobby. Yes, you can help fight anxiety, depression by utilizing your time in engaging in something useful. So that's the first thing that creative skills give us. It keeps us physically and mentally fit. What's the second thing? It makes us more interesting. You have way more stories to tell. You have a new facet of your life that's opened up that you can share with others. You can meet new kinds of people. It's a whole new experience for you engaging in a new hobby. It prevents wasting of time. That's a very important thing. It's way better to spend the few hours that we get, instead of idling it away, we can engage it in doing something that we are passionate about, something that we love, and it improves our alertness. Now, we might tend to see video games in a bad light, right? But did you know that studies have proven that surgeons who engage in at least half an hour of video game have greatly increased hand-eye coordination? Well, that's true. Then what could be more fun than playing video games with your friends and then engaging your mind at the same time? So creative skills can be numerous. You love how to cook, you can cook. You want to learn how to dance? Dance. Just do what makes you happy, but try to explore your inner potential. Try to see what makes you happy and do it. Well, I'd like to leave it at that. Over to you, Nina.
I completely agree, Dan. So, moving on to the next slide, which is all about how to balance your academics and acquiring the life skills which are required. So, many people ask us that curricular and co-curricular, is it possible to balance, and is it required to actually balance them? And if it is required, also how is this possible? Well, I think the only word which is required out there is priority. Give importance to your priorities. So make a timetable, make a list with the things you can do. Okay, give importance to your family, give importance to your studies, give importance to everything which is required, your me time, your happy time, your passion, your hobbies, everything. So then it's definitely possible to balance both your academics and your the life skills which you need. And I'm sure you all know that the value of a CV right now, in a resume, people usually don't give much importance to your marks. Okay, yeah, we are living in a competitive world where everyone has like out everywhere. So so how can you stay apart from this competitive world? So you need to be unique, right? So that's where these life skills come in place. So I think make your CV colorful with a lot of things, with a lot of experiences, with a lot of achievements of yours. Make it colorful so that you can actually stand apart from the rest of the people. And one more thing I really wanted to talk about was, when it comes to public speaking, okay, when it comes to anchoring programs, many times you have this on-spot management which is required. So at the last minute, there might be some technical difficulties, there might be some technical problem which suddenly arise. So you will be like, what to do now? We have no idea. So this like usually happens like to everyone. So what's actually required at that time is to stay active, stay alert, and take charge at that time. Otherwise, initially, the more you go through that, the more you will understand. So the more experience and more exposure you get, definitely you'll have a great idea of it. So like you can see over here, academics, and if you balance your life skills, you will definitely achieve your overall development. And well, I guess that's the last slide we have, and we have come to an end. So what I would like to conclude by saying is, like how I said, there are two types of people in this world. The one which is, who wants to live an ordinary life, ordinary salary, who wants to live a monotonous life, who just wants to go with the flow. The other one is the extraordinary people, the one with passion, the one with fire, the one with potential, who wants to challenge all the obstacles they have in that way. So I'm sure we all come under the second category, right? I hope we all do. It's a choice we need to make over there. So it was wonderful talking to you people. It was a beautiful experience. It was nice. So thank you for this opportunity given to me and Dan. So well, thank you. Thank you all. Just like what Nina said, we can all try to be extraordinary, but it starts with taking the most ordinary of steps. Just try, give it a shot, try something new. So by the very ordinary step of trying, we can reach those limits and heights. It was truly a pleasure for us to be talking to you this evening. It's truly an honor that we were invited, and we hope it was interesting and useful, and we enjoyed spending time with you. Thank you for all the kind words, and I hope to see you all again. Thank you. Thank you. Thank you, Nina Abraham and Mr. Dan George. Thank you very much. Reverend Father K. Matthews, governing body member, he has agreed to deliver the felicitation, but unfortunately, due to some inconvenience, he was not able to join us. So let's move to the next section. As you all know, we have conducted some online intercollegiate competitions regarding different skills. And I'm very happy to say that the response that we got, that was much more than what we expected. So we would like to present a video with those entries. So please have a look.
At this moment, I would like to express my gratitude to all those participants who had spent time and effort to participate in this competition. I welcome Dr. Ramya Stanley, Assistant Professor, Mount Tabor Training College, for the result announcement and felicitation. Ma'am, please. ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളാണ്. ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഡേ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെയാണ്. ഈ ദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്നത് യുവജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. യുവജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റുമാണ്. ഇവ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പുറമെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസും വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസും നമ്മൾ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കേരള യൂത്ത് വെൽഫെയർ ബോർഡ് മിഷന്റെ കീഴിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ പൂമട്ടുകളും നാളത്തെ പുഷ്പങ്ങളുമാണ് യുവജനങ്ങൾ. നന്നായി വിടർന്ന് സുഗന്ധം പരത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയാണ്. ഹൈ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലായിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം മാത്തമ എന്ന മാത്തമെറ്റിക്സ് ക്ലബിന് വിവിധങ്ങളായ അനേകം പ്രോഗ്രാംസ് ഇനി കണ്ടക്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ കുട്ടികളെയും അനുമോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ 2K21 എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രയത്നിച്ചു. എല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അതിന് ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു
Anjima Tulasidaran, Mount Tabor Training College, Pathanavaram. Second prize, Anugraha, KUCTE, Pulakada. Third prize, Dhanalakshmi, KUCTE, Anchal. Then creative video making competition. First prize, Shraddha KS, Mount Carmel College of Teacher Education for Women, Kottayam. Second, Mary Teresa Lobo, Mount Carmel College of Teacher Education for Women, Kottayam. Third prize, Shruti PS, NSS Training College, Changanashiri. And the next competition is embroidery competition. First prize, Marin Peach, John Paul Memorial B.Ed College, Lepakada, Katapana. Second, Bendy Sebastian, St. John the Baptist College of Education, Edinburgh. Third prize, Juby P. Abraham, Cavicati College, Pathanamthitta. Second prize, third prize, Redberg, Juikim, and Damatayal, Manasa KM, Sahodhan Iron Memorial College of Education, Potota, food making competition. Other. First prize, Tinsy Green, Mount Tabor Training College, Pathanavaram. Second prize, Milu and Sojan, CTE, Totakat. Third prize, Leethu V, Mount Carmel College of Teacher Education for Women, Kottayam. And the next competition is macro photography. First prize, Atmanu V. Nair, Fatima Mada National College, Kollam. Second, Akhila Mariam Sakaria, Titus Second Teachers College, Tiruvalla. Third prize, Vijaya K, Mount Carmel College of Teacher Education for Women, Kottayam. Congratulations to all the winners. Thank you. Thank you, ma'am. And congratulations to all the participants and winners. Now let's have a look at the winners' entry. Thank you. Our guests have agreed to perform some program. So I invite Ms. Nina Abraham and Mr. Dan George for the performance. Dan will be singing a song for us today. So hey guys, I haven't prepared much of a song, but still I will play one that's quite a favorite of mine. Just give me a second. This song's called Country Roads. It's an old classic and I hope you like it. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old, they're older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Oh, country road, take me home to the place where I belong. West Virginia,
Mountain mama, take me home. Oh, country road, oh, almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Oh, life is old, they're older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Oh, country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Oh, country road, say country road, take me home to the place where I belong. Oh, West Virginia, mountain mama, take me home. Oh, country road. Thank you. Thank you, Mr. Dan. Thank you very much. അടുത്തതായി I want to express my sincere sorry. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വീഡിയോസ് വാങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തോ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി. അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തെറ്റാണ്. സോ ഈ ടൈമിൽ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൂരമായി പൊടി പറത്തിയോളമായി ചുടയുടെ പെരുമണമെടുത്തൊരു തെരുപടയുടെ വരവിതാ സകിലടിച്ചൊരു മുഖിന പാടി നഗരമുകളിൽ കിടന്നു കുഴമയായി കുഴലുമായി കൊടുമുടി ഒരിക്കൽ കൂടി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ we have come to the end of the program. Now I would like to welcome Mr. Jijosi Joseph for the vote of thanks. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഇന്ന് നമ്മളോട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച മാസ്റ്റർ ഡാൻ ജോർജ്, മിസ് നീന എബ്രഹാം, മറ്റ് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Deeksha 2K21 എന്ന പേരിൽ ഒരു ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മീറ്റിങ്ങും ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ താരമ്മ ജോർജ് ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദിയാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദയവായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് സർവ സഹായവും ചെയ്തു തന്ന ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റോസമ്മ മിസ്സിനോടുള്ള നന്ദിയാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ടീച്ചറിനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതേപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണം വേൾഡ് യൂത്ത് സ്കിൽ ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം അകമഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും കോമ്പറ്റീഷന്റെ ബാലൻസിന്റെ ജഡ്ജസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ടീച്ചർ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ മറുപടികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം മാറ്റിന്റെ ദൗത്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ടീച്ചറിനുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി സ്നേഹം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു.
ാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ട് വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ്. പ്രായം കൊണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്ന് അവരുടെ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിലൂടെയും അവരുടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷനിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡാൻ ജോർജ് ആൻഡ് നീന എബ്രഹാം, അവരെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം എന്ന് തന്നെ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹവും നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ മൗണ്ട് താബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നില്ല, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അച്ഛൻ മാത്യൂസ് അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. NTDC ഗവേണർ അംഗമാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛന് ഇന്ന് ചില തിരക്കുകളാൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും അച്ഛന്റെ അഭാവത്തിൽ അച്ഛനോട് നന്ദി സ്നേഹവും ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത്രയധികം വളരെയധികം നല്ല പോലെ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ രമി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ഇതായി കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ തിരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തി തരികയും മുന്നോട്ടൊരു മാർഗദീപം പോലെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത രമി ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും റോയി അച്ഛനെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ദീക്ഷ 2K21 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത്രയധികം വിജയമായത് ഞങ്ങൾ അധികം എൻട്രീസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. അവരതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമയം ചെലവാക്കി നമുക്ക് ആ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള സാധനങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ അവര് നമുക്ക് എൻട്രീസ് അയച്ചു തരും. കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവരോടുമുള്ള സ്നേഹം നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു. നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെയും നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളും. അതേപോലെ ഒരു പരിപാടിയുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാൽ കാണിയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും എൻ്റെ പേരിലും മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളും. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ചെറുതായും വലുതായും പങ്കെടുത്ത മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ 15ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും മുന്നോട്ട് നിന്നു. എല്ലാവരും അവരുടേതായ റോളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരോടും എൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇടയ്ക്ക് സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ഇടയ്ക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Jijo. By this, we have come to the end of our program. I request everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Thank you very much for your time and patience. Once again, thanking you all. The meeting is dispersed.